right? Today I am going to start again a PHP lesson, right? So I think you have done some practicals with this. If you don't do that practical, so we can check it again, right? Okay, we'll move to the next, right? So today I'm going to discuss with you the PHP decision making, right? I think there are some Sinhala medium students also there, right? Therefore, I have to explain it in Sinhala, right? අපි මම අද ඔයගලන්ට කතා කරන්න යන්නේ පුතේ PHP වල තීරණ ගන්න ක්‍රමය කියන්නේ ඒ කියන්නේ අතන කියනවා වර්ණයක් කරන අවස්ථාවක් ගැන. හරි? right. අපි බලමු කොයි වගේ දෙක කරන්න කියලා. right. So in this situation you need programming knowledge, right? So can you remember the programming, right? We have done and finished Python programming, right? I think that is very familiar with you. Can you remember the 3 control structures, right? 3 control structures. So I am asking now questions because I have to check whether you are normally doing this lesson, and right, so that's why I have to ask some questions, right? With the programming there are 3 control structures. ක්‍රමලේඛන වලදී අපි කතා කරා පුතේ පාලන ව්‍යුහ 3ක්, right? There are 3 control structures. Under that only we have done some flow charts and pseudocodes. Can you tell me, shall I name Sandani? Can you tell me 3 control structures? 3 control structures with the programming lesson. We have done some, so I can give you one of the first point I can give you sequential. The next. Selection. Yes. And repetition. Very good, right? Very good, Sandani. Right. So selection and repetition. So today I am going to discuss with you the selection part, right? With the PHP, right? Okay. So right. So you can remember when we are doing some selection, we need some special words, right? So you can see if and else if, right? If then else if, right? If then else and if else if, right? So you can remember those things, right? Those are the words we have to use with this, right? Selection කරද්දී අපි පාවිච්චි කරපු පුතේ keywords වෙන්නේ if then else if වගේ ඒවා, right? මම හිතන එක ඔයගලන්ට හොඳින් මතක ඇති programming වල. නමුත් මම ඔයගලන්ට චුට්ටක් ඒක මතක් කරන ගමන් තමයි මම අද lesson එක continue කරන්නේ, right? So you can remember this type of flow charts, right? Check the condition. If it is true, then something happened, right? Otherwise, so according to this flow chart, you can see it check only the condition and check the condition. If it is true only, it gives some output. Otherwise, there are nothing happened, right? That means there are no any else part. So like this flow chart, can you remember how to write the pseudocode? Can you remember how to write the pseudocode for this, right? So first we have to put if, then after we have to put the condition, if after condition, right? COND විතරක් දාන්න පුතේ. COND mean that is condition. Maybe just like age is greater than or equals to 60, like that, or 18, like that. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි condition එකක්. අපිට marks greater than or equals to 60 ඒ වගේ. Then after we have to put the then, right? So this is pseudocode, not PHP. If the condition is true only, we can put here true result. When the condition is true, right, here we have to put, right, sorry, true result. So it is very hard to write, right? So this is the true result, right? Okay, so
you can guess it. So if the condition is true, then this should be the true result. Then after we have to put end if, right? Nothing happened. When the condition is false, nothing happened, right? Then I think you can remember this is one of the simple selection, right? End if, right? Here there are no any else part, right? Another simple selection is when the condition is true, something happen. Otherwise, another process is happen, right? When the condition is false, another process is happen, right? So that in that case, we need else if part, right? මං හිතන ඔයගොල්ලන්ට ඒක මතක ඇති. condition එකක් සත්‍ය වුණොත් යම් කිසි දෙයක් වෙලා අසත්‍ය වුණොත් තව දෙයක් වෙන්න දෙනවා නම් අපි මෙතෙන්දි කරන්නේ මොකද්ද පුතේ? right? අපි මෙතෙන්දි කරන්නේ if condition දාලා then ඊට පස්සේ true result එක ඊට පස්සේ else දාලා එතකොට end if දාන්නේ අපි අන්තිමට නේද මේ වෙනකොට දාන්නේ else දාලා ඊට පස්සේ false result එක දාලා ඊට පස්සේ අන්තිමට තමයි අපි මෙතන end if කියන එක දාන්නේ හරි එතන මෙතනට එන word එක තමයි else right මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක clear ඇති මේ පොඩ්ඩක් මෙතන ලියන්න අපහසුයි පුතේ නමුත් හොඳින් තේරුම් ගන්න simple selections ආකාර දෙකයි when the condition is true something happen otherwise nothing happened right so that is that type of flow chart you can see here another method is when the condition is true something happen otherwise another thing is happened right එතකොට මේ ආකාරය දෙකේම pseudo codes වලට flow charts වලට ඔයගොල්ලෝ familiar වෙන්න ඕනේ හරි right okay right right then we'll go through the lesson right right so you can see the keywords here if else and else if we have to use else if there are some many conditions right simple selection වලට අමතරව ඔයගොල්ලෝ දන්නවා multiple selection කියලා නේද if there are some many conditions we have to use else if right අපි ඒවා ටික බලමු right when we are doing the programming lesson අපි switch statement එක කතා කරලා නැහැ but here we can discuss that switch statement also right okay so this is also one of the selection keyword right okay now you can see the simple selection syntax here if and else statement here right okay then you can see if then after condition when the condition is true you can see here we have to put the true output when it is false then we have to put here false part right now then we discuss those things right okay so these are the questions I am using here to do some PHP coding right so that's why I have taken these questions so I think you these questions are familiar with you right අපි programming පාඩම කරද්දිත් කරපු questions ටිකක් මම මෙතනටත් ගත්තේ පුතේ ඔයගොල්ලන්ට මේක familiar වෙනවා මොකද ඒකට හේතුව ඔයගොල්ලෝ මේ වෙද්දි මේකට flow charts pseudo codes ඔක්කොම ලියලා ඉවරයි right now today we have to build some PHP codes right that's why I am taken the familiar questions for you right සිංහල medium මයිටත් පේන ඇති පුතේ සංඛ්‍යා දෙකක් අතරින් කුඩාම සංඛ්‍යාව සෙවීම යම්කිසි විෂය සාමාන්‍ය ලකුණක් දුන්නාම මේක පාස්ද ෆේල්ද කියලා ප්‍රදර්ශනය වෙන එක. එතකොට වයස ලබා දුන්න විට 18 හෝ 18 වෙනි නම් වැඩි හිටියේ නැත්නම් ළමා කියලා ප්‍රදර්ශනය වෙන එක. ඊට අමතරව ස්ටුඩන්ට්ස් ලා තුන් දෙනෙක්ගේ මාක්ස් ගත්තාම වැඩිම ලකුණු ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ක්වෙස්චන්ස් ටිකක් කරහා අපි PHP codes කොහොමද build up කරන්නේ කියලා බලමු. Hari right before that I have to revise that right මම පොඩ්ඩක් දැන් මේ වෙද්දී මම දැකපු දෙයක් තමයි normally ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ covid වලින් පොඩ්ඩක් අර වැකේෂන් එකෙන් පස්සේ covid වැකේෂන් එකෙන් පස්සේ හම්බෙච්ච ළමයින්ගෙන් online කරපු ඒවා පොඩ්ඩක් හොයලා බලපුවාම මුකුත් ඔළුව වල නැහැ hari ඉතින් according to that experience I thought we have to discuss previous things also right මොකද මේ ටික මේ බේස් එක නැත්තම් ඔයාලට මුකුත් කරගන්න බෑ PHP වලට ඇවිල්ලා ඒ නිසා
අපි පුතේ කියන්නේ මේකේ පොඩ රිවයිස් කරගෙන යමු. හරි? මේ සාමාන්‍ය දැන් ඇත්තට මම මේක ඔයගොල්ලොත් එක්ක normal class එක කරා නම් මම කරන්නේ මේ වෙද්දි ඔයගලන්ට මේ flow charts අපු පොඩ්ඩක් අන්දලා Python code එකක් ලියවලා තමයි PHP වලට යන්නේ. කියන්නේ හැම එකෙම then you can compare PHP and Python both, right? ඔගොල්ලන්ගේ data ඉතුරු කරගන්න උවමනාව නිසා මම මේ වෙලාවේ කරවන්නේ නැත්තම් මම මේ වෙලාවේ ලියලා බලමු අපි ඊළඟ සෙෂන් එකේදී එහෙම කරන්න. ඒ වෙලාවෙම ලියලා ඔයගොල්ලෝ මට පෙන්නන්න ඕනේ. හරි? මම දැන් මේ සෙෂන් එක දාලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝස් ඔන් කරන්න බැරි විදිහට නිසා අපි දැන්ට කරන්න අපහසුයි. අපි ඊළඟ එකේදී මම පොත් බලනවා. හරි? පේෂන්ස් දුන්නාම ඔයගොල්ලෝ ලියුවද කියලා බලනවා. හරි? right. Okay, so you can see this is our first question, minimum number out of given any two numbers, right? So we have to input two numbers, then after we have to check those numbers, n1 less than n2, n1 if it is true mean n1 is the smallest number, otherwise you know n2 is the smallest number, right? So I think these are very easy questions, but you have to revise those things because we are going to do now PHP coding, right? So here you can see this is the pseudocode Vyajiketa Penava. So you can see begin, then input two numbers. If n1 is less than n2, then display n1 and otherwise display n2, right? මම මේව මතක් කරද්දී ඔයගලන්ට චුට්ටක් ඒක ඔළුවේ තියෙන්න ඕන පුතේ. මොකද නැත්නම් අපිට PHP build up කරන්න ගියාම දැන් ඔයගලන්ට අපහසු වෙන නිසා. හරි. ඉතින් මේ ඊළඟ equation එක ඔයගලන්ට මතක ඇති marks 3ක් input කරා. So then after we have to do the process to find the average marks. Then after check whether that marks is greater than 60. If it is true only display pass, otherwise display fail, right? So you can see the pseudocode. So I can send those things as a PDF file to you, then you can create your own note, right? And you can prepare the short notes and all, right? Right, so this is the question to check whether the age, right? Age is greater than or equals to 18, then display a dial, otherwise display child, right? So another one, right? අපි දැන් මේ ඔක්කොම PHP වලින් කරන්න හැටි බලමු, right? Okay, so this is my first PHP code example, right? Then after only we can check that previous examples, right? The following example will output have a nice weekend if the current day is Friday. Otherwise, it will output have a nice day. Sinhala medium students, right? මේ ගැටලුව දීලා තියෙන පුතේ මේ උදාහරණය දීලා තියෙන්නේ අද දවස Friday නම් අද දවස Friday නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අද දවස Monday කියලා. අද දවස current date කියන්නේ අද දවස. අද දවස Monday මේ Friday නම් have a nice weekend කියලා එනවා. එහෙම නැත්නම් වෙන සතියේ දවසක් වුණොත් ඒක have a nice day කියලා එනවා. හරි? Right. So this is our first selection program with PHP, right? Last 2 or 3 days I have discussed with you how to write down the PHP code, right? So normally we wrote that PHP codes without the HTML code. මම කලින් ඔයගොල්ලන්ට මේක ලියුවේ අතරම PHP code එක විතරයි. Right. Okay. Now first look at here, right? Then මේ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ confuse වෙන්න එපා. අපි හිමින් බලමු මොකද්ද කරන්න කියලා. හරි? So then you can see, so here I put that PHP codes inside the HTML code, right? Right. Right. Then here you can see when we start the PHP code, we should put the question mark, and with the end of that again we have to put the question mark. You can remember those things, right? Then after question mark PHP, that is the starting point. Then here you can see one of the variable when we are using the variable, we should put the dollar symbol, right? Date function, here we use date function because we have to check the current date.
right? Then current date should check from the system. Computer එකෙන් තමයි අපි පුතේ current date එක ගන්න වෙන්නේ. ඒකෙදි current date එකේ D කියන්නේ day එක. So that is day, check the day, right? If it is then check the assign the date, right? මෙතනදි වෙන්නේ පුතේ date function එකෙන් අද computer system එකේ තියෙන day එක check කරනවා, right? ඒක Monday ද Friday ද මොනවාද කියන එක. ඊට පස්සේ ඒක assign කරනවා පුතේ dollar $D වලට, right? It assigned to here dollar $D mean that is the D variable D, right? If dollar $D is equals to 5, so you know double equal means is equality, right? You can remember those things last week we discussed, right? මෙතන ඔබට මතකයිද PHP වලදී equals 3ක් එන අවස්ථාවකුත් මම කිව්වා. කවුරු හරි ගිය සතියේ හිටියේ නැත්නම් එයාට පුළුවන් අපහු videos බලන්න, නැත්නම් පුළුවන් පුතේ W3 school හරි tutorial එකකට ගිහිල්ලා PHP operators අපව revise කරගන්න. හරි? So this is very important. මම කිව්වා PHP වල තියෙන importance එක තමයි මෙයයි මොනවාද Python වල double equal එකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා කියලා. ඒවා අපි අපව ඕනනම් බලමු. දැනට ඔයගොල්ලෝ ගන්න පුතේ මේකෙදි check කරන්න පුතා මේ දෙන්නගේ equality එක. If it is equal, ඒ කියන්නේ එහෙනම් current date එකත් Friday වුණොත් මොකද වෙන්නේ? Echo, you know echo mean it's print, right? Print එක විදිහට අපි සාමාන්‍ය PHP වල වැඩ කරන්නේ echo කියන එකත් එක්ක. හැබැයි PHP වල ඇතුලේ print කියන වචනේත් වැඩ කරනවා. හරි? Right. Echo, have a nice weekend. Then you can see the semicolon here, right? End of the each statement we should put the semicolon. ඒවා මතක තියාගන්න ඕන පුතේ. හරි? Why we put double quotation? Because this is the label, right? If it is true, then we have to see this message only. Else, echo, have a nice day. So you can see each statement has, end of that has the semicolon, right? Then after our program is finished and stop, right? Okay, so we can check this, right? We can check this. So can you remember how to start the PHP? Right? Maybe the මතක තියෙන්න ඕන පුතාලට PHP start කරන විදිය. So I have to go to the practical session now. Therefore, I have to share the common screen. Okay. Right. Now I want to stop this one. Right. Okay, we'll go to how to do the practicals, right? අද සම්බන්ධ දරුවෝ තියෙන නිසා මම පොඩ්ඩක් ඒක අපහු මතක් කරන්න පුතා. First step එකේදී මොකද්ද ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ? ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන මොකද්ද? Serve එකක් ඔයගොල්ලෝ save කරලා තියෙන්න ඕන. ඒක maybe vamp or examp, right? එතකොට examp එක හරි vamp එක හරි save කරලා ඔයාලට තියෙන්නේ යාව දැන් මම already I open it, right? මම ඒක අයින් කරලා දාලා ඔයගන්ට මතක් කරලා දෙන්න. Right. So here you can search it and sometimes you can find that from the main hidden icons වල ඇතුලේ ඔයාලට example එක ගන්න පුළුවන්. හරි? Now this is the exam. So I open it, right? මේක එක විදිහට open කරන්න පුළුවන්. හරි? Right. එතකොට මේ exam එක open කරාම මම දැන්ට run කරලා තියෙන හින්දා මම මෙන්න මෙහෙමයි ඔයාලට open වෙන්නේ පුතේ. මේක open වුණාම මොකද කරන්නේ? You should run Apache and MySQL. හරි? පළවෙනි එක මොකද? You should download the server, right? ඔයගොල්ලෝ ඒක කරන්න පුතේ. practicals කරන්නේ නැතුව මේ ඔලුවට යන්නේ නැහැ, right? First of all, you should download the server vamp or exam. Right? මම කලිනුත් කියලා තියෙන දෙතුන් පාරක්. Right. Then after you should open this, right? Then you should start Apache and MySQL, right? Now you can minimize this, right? Then after we have to use the notepad or some text editor, right? මම ගිසතියෙත් එක තව නම් කීපයකට දුන්නා. You can use the NetBeans, right? Okay, so there are so many text editors, right? But basic text editor is Notepad, right? I already save it to save our time, right? මම මෙතන save කරලා තියෙනවා. Right? මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා පුතා, you can raise your hand, right? Okay. Right.
So here I copy it down, right? So I should copy it, right? මම මේකෙන් අපේ මේ program එක ඉස්සෙල්ලා ගන්නවා. ඉස්සෙල්ලා ඔයගලන්ට output එක බලන්න අවශ්‍ය නිසා පුතේ. හරි. So I put it here. Right. Now you can see same program I put it here. Right. Right. Now what else? We have to save this, right? On දැන් අපි save කරන්න යන්නේ. මම that save කරලා තියෙන එකක් නිසා මම save as යන්නම් පුතේ. අලුතෙන් එකක් save කරන්න. So I have to save here. Where's the place we have to save? කාට හරි මතකයිද පුතේ? Save කරන්න ඕන තැන. අපි බලමු. Right. Shehani, can you remember in which place we have to save? Right? Shehani, if anybody can talk with me. Right? Mahan? Right. Anyone can talk with me. Which place we have to save? Right? Practicals karana pute? Nothing. Right? Anyone can unmute and tell me the answer. Right? Okay. Shehani, can you tell me the place, Puta? In which place we have to save this file? In which place? Right? Okay. මම boys ලා සාමාන්‍යයෙන් practicals කරන්න ඇතිනේ නේද? Netum, can you tell me in which place we have to save this file? That is very important, right? Otherwise you cannot use the local host, right? Therefore you should save in particular place, right? So that is very important, right? Otherwise you cannot do the practicals also, right? You cannot see the output. Can you tell me the place? Anyone? I don't know. I want to check whether you are sleeping or not. At least you can say any place, right? Shehani? Yes. Miss, Yes. What is the Miss, place? in a folder Yeah. under the exam. Yes, very good. Exam folder. Which folder, Puta? It should be HT docs. Yes, it should be HT docs, right? Okay, thank you, Shehani. Right. Normally, when you install the exam for WAM, normally it get the location from C, right? C drive, but you can change that place. But most probably, if you unable to change or you forget to change, normally default it save inside the C drive. So when you go to the C drive, you can see the exam for WAM folder. Under that, when you click on that, you can see HT docs. So you have to click on that, right? Then inside that HT docs only you can save this, right? Therefore I put here select one also there, select 2, right? So this 2, then after we have to type the extension PHP, right? Right? Then other අලුතෙන් ආපු දරුවෝ අනිවාර්යයෙන් මේක මතක තියාගන්න පුතේ. That is very important. So you should type the extension, right? Okay. Right. Then after you should change this save as type as all files. අද මතක තියාගන්න ආපහු සැරයක් all files කරන්නත් ඕන. Otherwise you cannot open it within the local host, right? So all files, then only you can save, right? Now you can
see that, right? අපි ඔන්න file එක තියනවාද කියලා නිකන් බලමු. Here C drive, when you go to the C drive, here you can see the exam folder. Here htdocs, right? htdocs, where's that? Right, here you can see htdocs. Here select 2, right? Now our time is up, right? Okay, select 1. No, select 2, right? So this is our program. And you can see the file type is PHP, right? Okay, now we can close it, right? Right, now, then after, right? Then after, we should go open the browser, right? Then I already open it, right? So you can see, then when inside the address bar, you should type what? Local host, right? Local host, then backslash, and you have to type the name. Select 2. I put select because of the selection we are doing. Select 2, right? Okay, we can check it. I forgot to put the extension .php, right? Then after only we can see have a nice day because of what? Why? You know, our system time today, it denote the Monday, right? So that's why that it has, here you can see that it is not the Friday, right? Therefore, this condition is false, right? So we can check this program in Friday also, right? So you can see this condition become false. Therefore, it execute only this part. That's why you can see here, have a nice day, right? So can you remember our next question, right? මොකද අපි ඊළඟ question එක උනේ පුතේ. මම ගන්නම් මොකද්ද? According to our age, right? So you should do the practicals at home. Please do the practicals, right? Otherwise this is useless, right? මම හොඳටම දන්න එකක් තමයි පුතේ, most probably you can get the structured question from this part, right? මම හොඳටම දන්න කෙනෙක් paper එක දාන්නා නෙමෙයි. නමුත් මට guess කරන්න පුළුවන් පුතේ PHP එනවා mention. මොකද ගිය සැරේ PHP MCQ වලට හොඳට answers ලියලා තිබුණේ නැහැ ළමයි. ඒකට අනිවාර්යෙන් ඒ වගේ කොටසකින් ආයි structured question එකක් එන්න පුළුවන්. ඒකට CSS එනවා. HTML දැන් එන්නේ අඩු වෙලා. හරි? ඉතින් ඒ නිසා ඒ කියන්නේ මම paper එක ගැන දන්නව නෙමෙයි. නමුත් අපිට පුළුවන් study කරගෙන යද්දී යම්කිසි කාලෙකදී මොන වගේද එන්නේ කියලා කියන්න. According to the previous examples and previous experience, we can say what type of question they can give you, right? So according to that, I know definitely normally they have given you the PHP question, right? Structured question එකට ආවොත් නම් අතාරින්න බෑ වුණාට compulsory essay question එකට ආවොත් නම් ඉතින් චුට්ටක් තියෙනවා. ඒ නිසා අතෑරලා දාලා ඉන්න එපා පුතේ. මේ කාලේ ඔයගලන්ට ආශිර්වාදයක් කරගන්න. හරි? මේ කාලේ ඔයගලන්ට ආශිර්වාදයක් කරගෙන ඔයාලා වැඩ ටික කරන්න. නිකන් කාලේ නාස්ති කරගන්න එපා. හරි? ලෝකේ ගමන් කරන ඉස්සරහට ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මහන්සි වෙලා වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන් විදිහට මහන්සි වෙන්න. හරි? Right. Okay, now I'm going to do the age, according to the age, adult or child, right? Normally when you are doing the PHP, here we didn't prepare the form. අපි තාම මේ වෙද්දි form එකක් හදලා නැහැනේ. ඒ form එකක් කියන්නේ interface එකක් හදලා නැහැ පුතේ. Therefore, we should assign the values inside the program. අපි මේකෙදිම program එක ඇතුළේදීම අපි values දෙන්න වෙනවා. අපි පස්සේ බලමු interface එකක් හදාගෙන interface එක හරහා user ට ඕන value එකක් දුන්නාම කොහොමද result එක එන්නේ කියලා. But still we have to do normally we have to give the values, right? Therefore, so here I am going to get the age, right? So D is not, there is no any meaning with D, right? Therefore I put here age. Then here I want to put the value, right? මම මෙතන දාන්නම්කෝ value එක 40 කියලා. So that is 40 years old, right? If so here I want to check age, right? Age. Then what is the condition here I have to put, right? That 18. So
if you put here double equal, only the 18 students or only the 18 persons adult, right? So that is wrong, right? 18. No, it is always false. Therefore, child කියලා display වෙයි. මොකද අපි 40 මෙතනින් assign කරනවානේ. එතකොට අපි මෙතන 18 කියලා දාලා equal නෙමෙයි දානවනේ. මොකද පුතේ condition එක? It should be greater than or equals to, no? If 18 or more than 18, what? 18 or more than 18, you are adult. You are a adult, right? Okay, then after otherwise, you know, less than 18 mean you are a child, right? Okay, right now we can finish our work file. මම වෙන program එකක් විදිහට save කරන්නම් පුතේ. එහෙම නැත්නම් මේකම replace කරන්නත් පුළුවනි. නැත්නම් අපි මේකම replace කරමුකෝ. දැන් ගැටලුවක් නැහැනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ක්‍රමේ නේද? Save. Then after I have to refresh the local host, right? Not this one. I have to refresh this, right? So I refresh it. You are the adult, right? Because I put that age as 40. If I put here 12, what will happen? Control S, save, then refresh. You are a child. So look, likewise we can check that results, right? So this is the second example PHP code, right? I think you should do normally you have to do along, right? Or you ගෙදරින්දන් තනියෙන් කරන්න try එකක් දෙන්න මේකට පුතේ. නැත්නම් අපිට ඔයාලට මේ familiar වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි හේතුව. So today we have done only the simple selection, right? මට හිතෙනවා දැන් ඔයාලගේ දැන් මෙතනින් එහාට දැන් මම ගෙදර කරනවා ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටම practicals තමයි කරවන්නේ. දැන් මෙතනින් එහාට අර examples ඔක්කොටම මේක practicals කරනවා. හරි? I will send you the video, right? මම මේ වීඩියෝ එක අද එවනවා. එවුවාම ඔයාලා මේකේ example එක දිහා බලාගෙන පුතේ මම දීලා තියෙන අනිත් questions ටික මම මේකේ soft copy එක PDF එකක් විදිහට එවනවා ඔයගොල්ලන්ට. මගේ presentation එකේ. So you can see the questions, right? සිංහල මීඩියම් දරුවන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම මේකේ ඔක්කොම මම සිංහලනොත් කිව්වා. හරි? එතකොට ඔයාලට තියෙන දැන් මම හෙව්වේ මොකද්ද adult or child නේ. So there are another 1, 2, 3 questions, right? So you should do the practicals at home. Then after you should send me the screenshots, right? නිද්‍රාගත වෙලා ඉන්න බෑ පුතේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ මහන්සිලා වැඩ කරන්න ඕනේ. හරි පේනවනේ දැන් තාම ඉවරයක් නැහැනේ නේද? right? Okay, therefore you should do it at home. Then after you should send me the screenshots, right? Screenshots එවුවාම ඒ කට්ටිය තමයි මම බලලා ඊට පස්සේ ක්ලාස් එකට ගන්නෙ. හරි? ඒ නිසා හරියටම කරන්න පුතේ. බොරුවට ආවට ගියාට ඉන්න එපා, right? Okay, මොනවා හරි ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් විතර මට කියන්න. මම ඒගොල්ලන්ට ගැටලුවක් නැහැ. අනිත් කට්ටිය හොඳට ප්‍රැක්ටිකල්ස් කරනවා. නිකන් ආවට ගියාට මේක නිකන් අර ගඟට ඉනි කැපුවා වගේ වෙන්නේ නැති වෙන්න පුතේ වැඩ කරන්න ඕනේ. හරි? Okay,